Hi, Paul. Hello, Mr. Moon. So we are here with Mr. Moon, and he is the owner of the Korean Sword Company. And Mr. Moon, I would like to ask you, what kind of swords do most customers want to buy? Most customers to buy, I think, 내가 생각하기로는 이제 우리 파울 김 선생님께서 물었는데 대부분의 그 고객들은 어떤 칼을 좋아해요? 무슨 첫째, I think 첫째 퀄리티가 좋은 거. So first of all, Mr. Moon thinks that most customers consider the quality of the sword first. 퀄리티라고 하는 것은 외관도 좋아야 되지만 검신이 충격 흡수력이 대단히 좋고 잘 잘라져야 됩니다. Not only has the blade to be made properly, but it has to cut properly with sharpness and with as little shock, hand shock as possible. 그래서 굳이 어떤 데는 강판을 잘라서 만드는데 굳이 두드려서 포지돼서 만든다. 왜? 충격 흡수력을 위해서. 그래서 충격 흡수력과 검 날금이 프론트 히트를 해서 날 부분 잘 들고 검 몸통 부분은 경도가 약해서 부드러워 충격 흡수력이 좋아야 된다. 잘 잘라지고 충격 흡수력이 좋아야 되고 마지막으로는 밸런스가 잘 맞는 조합이라 해야 된다. So in order to make a good blade, the blade has to be forged through hammering and heat treatment. That way it can be sharpened and it will have the proper amount of softness to be flexible and hardness so that it can maintain its sharpness. 그래서 나는 이 검신 블레이드 하나 만드는 기술을 배우기 위해서 아들을 일본의 마츠바 이치로 선생한테 3년 제자로 보냈었다. So in order for his son to learn about how to make the best blades, how to make the best balance point, he sent his son to Japan to study for many years. From what was the name of the master? Matsuba Ichiro. In order for to learn from the master how to make the best sword possible. 그러니까 품질 좋아야 되고 품질 이야기 지금까지 한 건데 그리고 외관도 아름다워야 되고 외관은 이 장식품 데코레이션 등이 굉장히 뛰어난 굉장히 아름다운 미술품이다. Not only has the blade have to be does the blade have to be of high quality, but also the fittings and the handle and the wrappings, the guard, and so on. And it also has to be historically accurate, and the engravings and the decorations have to be beautiful too, a work of art. 그래서 일본에서는 대학이나 어떤 그 교육기관에서 이런 장식품을 만드는 과도 있다. 특별한 학교도 있다. In Japan, there are even universities that students major in making swords, designs, the fittings, decorations, and so on. 그리고 퀄리티, 외관, 무게중심 마지막에는 가격이에요. 프라이스가 사람들이 받아들이게 너무 저렴해도 안 되고 수준에서 생각지 않고 품질이 좋으면서 적당한 가격. Right. So the third thing that customers look for is the price. They want a very reasonable price for the quality. Most customers are not looking for astronomical price. They're not looking for really cheap swords either. They're looking for high quality with reasonable price. 얘기는 다시 종합해 보면 처음에 이제 품질이 좋아야 되고 두 번째 아름다워 미술적 가치가 있어야 되고 그다음에 이런 그 장식들이 아름다워서 굉장히 미술금이라 된다 세 가지를 얘기했다. So to recap, what customers are looking for is high quality, beautiful design,
and reasonable price. 그래서 작년이 한국의 음력으로 호랑이 해였다. Last year was, according to the lunar calendar, it was the year of the tiger. 그래서 호랑이 만드는 거는 기술을 주고 재앙을 막아낸다는 그런 주문의 글이 여기에 새겨져 있다. So this was made in the year of the tiger, in the date of the tiger. 그래서 작년에 양력은 2월 18일 일정 양의 검을 만들었다. So February 18th of 2022 was the year of the tiger, the day of the tiger, and that's when these blades were made. 지금 여기에 보면 타이거가 이런 스타일이 있고 두 가지 스타일이 있다. 한국산. So there's two types of styles for the year of the tiger sword. The first one you just saw. This is the second one. The design of the tiger is a bit different. 요거 우리 단종한 것은 $690인데. This one that you just saw is $690. 이게 이제 그것이 득금에 이것이 이제 레이에 있는 것이 이제 가지면 이제 사악한 기운을 조심하고 제한 막는다는 얘기가 있다. So this one has the inlays, the gold powder inlays with the constellations and Chinese characters. 그런 것이 한국 육군박물관에 기록이 되어 있다. So those swords can be seen in the military museum, and they're all listed in the records of the Korean Military Museum. 그래서 이 포진한 타이거 검으로 두꺼운 대나무나 타담이 그려지는 것을 많이 올렸다. 이 영상을 참고하기 바란다. So he did a lot of cutting of bamboos and tatami with the forged blade, and he's going to put even more videos of those demonstrations in the future. 또 이제 이 검은 포기한 것뿐만 아니라 비기너 처음 시작하는 사람들도 그 초급자, 중급자 좋지만 아주 전문적인 시범을 보이기 위해서는 또 폴더로 만들었다. 원하시면 나온 것이고. So the forged blades, they're more for the beginner to intermediate, as they are more forgiving. And for the experts, we have the folded steel blades. They are folded 10 times. They're much more sharper, and they have less hand shock. 지금 오늘 아침 완성돼서 온 건데 아직 비닐 커버가 안 되겠다. This one just came out this morning. It even has the vinyl covering on the handle because it's fresh from the sword maker's hand. This is a forged steel. It cuts very well. Very sharp. 요것은 $290. 요거는 2배, $1,250인데 이거 전문가용으로 만든 것이냐? This the previous one was forged. This one is the folded one. It's $1,200 and $1,200 얼마라고요? $1,250 for the folded one. 담배시기 발도도 이 아이도 담배시기용으로 아주 좋다. 이것은 또 내가 보이면서 영상을 띄우겠다. He's going to put up some demonstration video of the folded sword, the one that's $1,250. He says it cuts very, very well, and very little hand shock. And when he cuts the bamboo just falls over instead of flying off and falling over due to the effectiveness of the folded blades. 나는 이 아이도의 고단자에 많은 경험을 가지고 매일 배운다. 그래서 이것은
일본 스타일의 가타나이다. 그래서 만약에 여러분들이 일본 스타일의 검도를 하는 분들은 이것이 검날이 강해서 잘 부러지지 않고 날이 깨지지 않고 잘 구워지지 않으면서 잘 배지고 예술적 가치가 있으니까 여러분들이 저렴한 가격에 살 수 있다. Mr. Moon has been practicing idol for many years. He cuts bamboo and tatami every day, and he feels that these swords are unmatched in quality versus price, and that he feels they are the finest that you can get for the price. 자세한 모습을 다시 한번 보여주겠다. He's going to demonstrate you, show you one more time the swords. This is the forged steel blade. 이게 이 글씨가 하늘의 기운과 땅의 기운이 모아서 사악한 기운을 되어내고 재앙을 막는다는 기록이 되어 있는 것입니다. So the characters, Chinese characters say the heavens and the earth come together to ward off evil. 이거는 이제 이 별자리도 28 북두 칠성전 28개의 별자리가 들어가 있다. 신성한 별자리. And these are the constellations of the sky. 여기 글로브가 있는 것은 수련할 때 소리가 잘 나서 가타 수련에 도움이 될 것이다. And the grooves, the fuller that are on the blade, is for making the swish sound when you strike the blade, strike the sword. 이제 한국 호랑이다. And there is a Korean tiger on the guard. 그다음에 이것은 코튼으로 되어 있다. The wrapping is made of cotton. 이게 잡을 때 굉장히 거리감이 좋다. Yeah, when you put a grip on it, the wrappings are very tight and comfortable in the hands. 이 스타일이 다른 또 한국 호랑이. This one is a little bit different. The guard has a different design of a Korean tiger. This is also forged steel. 이게 몇 그램인가 모르는 사람이 1120g 정도 된다. The blade is about 1,100 grams. 자, 그러면 이것은 저거와 달리 또 고급 레벨이 폴드이다. So this one is the folded steel, folded 10 times. 나싱 폴드. 글로브 펼쳐. 펼쳐가 없다. 글로브 홈 글로브. Oh, it doesn't have a groove. Right. Because the inscriptions, the Chinese characters go all the way to the tip of the blade, so it doesn't have a groove. 폴드는 이렇게 잘 된다. 굉장히 폴드한 것은 가격 차이 나면 엄청 잘 된다. Right. So the folded blades, they cut sharper than the forged ones. They cut extremely well. They're razor sharp. 그다음에 여기 저가는 일본산 실크로 되어 있다. And the wrappings are made of silk. 그다음에 여기 접은 흔적 하다와 열처리 흔적 하모니 정말 예술적으로 아름답다. And you can see the hamon there, and it's beautiful, wave. 그다음에 이번에 그거 있는 거. So that one didn't have a groove, a fuller, but this one does. As you can see, the writings do not go right to the tip of the blade. So there are grooves or fullers. 해보면 엄청 잘 된다. And this one's extremely sharp too. This is the folded blade. 120 퍼포먼스한테 최고다. This is their best. Live the legacy of the Korean sword. Koryo swords. 말씀을 드렸습니다. So today we talked a little bit about the Korean tiger sword.